হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। এখন বাজে রাতের 10টা আর আমরা বেরিয়েছি স্নো ক্লিন করতে বাইরে। আর একটু আগে, ঘন্টাখানেক আগে পিয়ুষ গেছিলো পার্কে, ওখানে আমার জন্য কিছু ভিডিও ব্লগস বানিয়ে এনেছে। সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। পার্কটা দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। আর আমরা এখন একটু বাইরে বেরিয়েছি, এই যে স্নো ক্লিন করবো, নাহলে সকাল হতে হতে এগুলো শক্ত হয়ে যাবে পুরো। Mom wanted some noodles from the Chinese store. Hopefully they're open by the time I get home. The walk is like, what, 10 minutes? Yeah, we'll see. I'm not gonna go much further because, you know, for emergency and safety reasons, obviously. But yeah, this is the American snow in an American local park in Richmond Hill, Queens, New York. Apparently it's supposed to rain for like, sorry, not rain, but snow about like 4 inches. But I feel like we already got more than 4 inches in certain areas. I feel like it'll reach at least about 6 to 8 inches tonight. But yeah, it feels nice. I met this guy. He's has a bike in his hand, but obviously he can't bike in this condition. He's a good guy though. He was telling me how he works in construction. You know, the snow's gonna stop him from his business and everything. Look at this. It looks beautiful out here. There's lights. I mean, what more can you ask for, huh? In this nice world. I'm like covered in snow right now, like for real. Like it's nice out here though. There's no one here but me. And I'm gonna go to my Pishi's house right now to just say what's up real quick, because she wasn't feeling that well earlier. I'm gonna go check up on her and then grab some Chinese food because mom wanted some of that. And you know, anything for mom, right? But yeah, we outside, gang. Come on now, New York City on top. Welcome back, y'all, to the YouTube vlog. And I know this is my mom's channel, but it's snowing outside and there isn't much to do out here. So I just came to the local park. And this is New York City snow that we've been missing. It's like maybe 1 or 2 people, but like everything else is empty. No one here, you know. You can see my reflection, my gloves. But yeah, it's lucky fire in here. Alright, yo, I'm still here for a little bit. Just wanted to show y'all one thing. This park has fire trails. Like, I'm telling you, like bike trails. This is Forest Park. They also have horse trails actually, which I found out recently because I went biking in there and there was like a lot of horse shit everywhere. My bad for the language, but there was a lot of horse dung. And yeah, this is where this is the entrance for the forest, and it's like really, really nice. I know if my mom sees this, she's gonna kill me, but you know, it's what DipsikhaNY is about, right? Travel, adventure. It's also like nice cozy home vlogs, but this is the stuff I like to do, like being outside with my homies. Yeah, see how nice it's in here? It's like the trails for the horses. People usually walk here a lot too. It's snowing right now, so it seems brighter, but usually in the summertime, when it's like nighttime around this time, like it gets real dark. Like I'm telling you, the video wouldn't be even able to see like those trees out there. But yeah, this is the well, I used to come here since I was little. We used to call it the big park, but this is I forgot the name. Like I think it's called, yeah, it's the Trails of Forest Park. That's what it's called. Nothing too crazy. Yeah. It's fire though, it's fire. There's not that many cars outside here. I'm waiting for the process.
That's the park that we just came from. And I'm about to leave right now. Cars are driving extremely slow because New York City roads aren't the best. I'm crossing right now. Yeah, the normal speed limit around here is 25. It's local roads, but it's best to drive around like 5-10 miles because you don't want to be hydroplaning out here. It's like hydroplaning out here. It means when you're driving way too fast, you're gonna start slipping on the road. You know, there's not much like friction. Like they're going like 10-15 miles. It's not bad. On the highway, they're gonna be the same way, maybe max 30. But anyone that's going above that, you know, they're wishing a death sentence on them. But yeah, it's a nice neighborhood out here. It's a nice neighborhood indeed. এই যে এটা কে নিতু এত সুন্দর আলো হয়ে গেছে একদম রাতে 10টা বাজে কেউ বলবে এটা তুমি স্নো ক্লিন করতে বেরিয়েছো নাকি প্লে করতে বেরিয়েছো এটা আছে ওর হাতে টেরিফায়ার 4 আমরা এখানে এনজয় করছি আর ও বেচারা জ্বর নিয়ে পরিষ্কার করছে স্নো শাওয়াল দাও শাওয়াল ইয়ে বিগ হার্ট ও ওই 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 আস্তে এই যে ওখানে ইয়েটা থাকে যে শাওয়াল দাও না একটা এই যে বড় বড় ক্লিনার এসে গেছে এখন স্নো ক্লিনার আর নেই শাওয়াল পিস হবো দাও না আমরা তাহলে কি দিয়ে করব গ্যারেজ থেকে নিয়ে আসুনি তো এখন যদি পরিষ্কার না করা যায় না পরে আর করা যাবে এদিক থেকে করো এই রোডটা থাক অসুবিধা নেই টিউসডেতে নেবে আচ্ছা আসলে গ্লাস লাগবে ঠিক আছে গ্লাস ছাড়া পারবে না এখানে পারবো তো দেখি এই যে এটা আমার মুখের ছাপ নিতু করছে এখন দেখি নিতু দেখি মুখটা দেখি না ট্রেন করতে যাচ্ছি যে আমরা এই যে আমার মুখের অবস্থা পুরো লাল হয়ে গেছি না ঠিক আছে তো হয়েছে হ্যাঁ ঠিক আছে তো হার্ট জুতো দিয়ে এটা হার্ড হয় না দাঁড়াও হার্ডের নিচে পানি গড়াই গেছে চলো আমরা এবার কাজে লেগে যাই চলেন ট্রেন্ড হয়েছে এই যে আমাদের জন্য দুটো শাওয়াল রেডি এখন আমরাও শুরু করব ক্লিনিং নিতুর এই বছরের ফার্স্ট স্নো ক্লিনিং আমরাও শুরু করছি
आ जाओ गरम पानी पियो সবাই ওখানে পরিষ্কার করতে শুরু করে দিয়েছে, এই জন্য আমরা করে ফেলছি। তাড়াতাড়ি করে ফেললে আর শক্ত হবে না। আগে কাজগুলো করে নিই। পরিষ্কার করার পরে এই হচ্ছে ফাইনাল লুক আমাদের। এই হচ্ছে আমরা 4 জন স্নো পরিষ্কার করছি রাতে 10টা অবধি। এখন কটা বাজে? রাতে 10টা বেজে গেছে না? হ্যাঁ না 10টা। আর নিতু আছে এখানে স্নো বল হার্ট বানানোর মধ্যে। দাও দেখো ঘরটা কি সুন্দর লাগছে, একদম আলো হয়ে গেছে যেন এখন ভোর 5টা কি 6টা এরকম বাজে না? খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা। পরিষ্কার তো করা হয়েছে, এখন এই যে চলে যাবো এখন ঘরের ভেতর। চলো। হ্যাঁ অনেক সুন্দর হয়েছে না গাছগুলো? এটা দেখো না, এটা বেশি সুন্দর হয়েছে আমাদের সামনের এই গাছটা। তো এই ছিল আমাদের আজকের স্নো ক্লিন করার ব্লগ। স্নো দেখতে যত সুন্দর, পরিষ্কার করতে অত কষ্ট, তত বেশি কষ্ট। কি? তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে। বাই, টেক কেয়ার। স্নো দেখতে খুব সুন্দর লাগে। পরিষ্কার করে কেমন লাগলো নিতু? ভালো লেগেছে? এক্সপিরিয়েন্স না? ওর তো ভালোই লাগবে, আমাদের ভালো লাগছে না একটুও। আর একটা স্নোম্যান বানানোর মধ্যে বিজি। এই যে এটা স্নোম্যান না ওম্যান এটা বোঝা যাচ্ছে না। একটু চুল দিয়ে দিই। এটা ছোট এখানে ইয়ে দিয়ে দিলে গাজর নিয়ে আসি, টেরিফায়ার মতো নাকটা দিয়ে দিই।